Okay, next this. Okay, welcome to this week two of the training, and here we have two slides, isn't it? So, which method would you be more effective when you wanted to teach swimming for students? I will mute. 1 minute. Second slide, sir. Second slide. Yeah. Sir, Oh, both are useful, I think, sir. First, we have to say the theoretical part. What are the rules they hmm, have to follow? right. Later on, they have to go to the practice. Right. Yeah. Other people, please type your question answers in chat, and I know few people, please, you Both, can sir. unmute Both, yourself. sir. Yeah, both are required, right? Isn't it? Yes, sir. Okay. Okay, that's what you feel. So in the first scenario, on the left side, you are teaching certain methods which are theoretical in nature, and in the second and on the right side, you are actually making them learn the skill of swimming, isn't it? Right? Yes. Right. So, what if for other people, if I'm just checking the chart, if there are any answers? Okay. Most of the people are saying two. Okay. All are saying two. Okay. One person both. Okay. Sushila Magaru mentioned it as both, sir. Okay. That means, yeah. If it is, what about a scenario if it is only one? What are we going to lack? బుక్స్ చదివినంత మాత్రాన స్విమ్మింగ్ రాదు కదా సార్. Only for sir. Right. So, swimming is a skill, isn't it? ఎస్ సార్. Right. So in order to get to swimming, we will have to be in the swimming pool, actually practice it and get to a skill, right? So that is the same is the case with digital pedagogy as well. So the way that we won't be getting learning swimming without actually doing it in swimming pool. Same is the case with digital pedagogy. Knowledge is not equivalent to learning, isn't it? Just because we have some knowledge of how to swim, it doesn't mean we actually know swimming, isn't it? So, the same way, even for the digital pedagogy, without doing the actual practice, we won't be able to learn how to utilize the digital skills that are available uh, for us. Hope you people accept it. And hence, we have three guidelines that we wanted to give to convey that this is the key thing that you need to do. And will you be interested in learning what those three are? Would you be Yeah. interested? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Okay, if I have to reveal those 3 points, let me move to the next slide, which is this. The first one is practice. Second point is practice. Third point is also practice. That means whatever the course you are doing right now, it is giving you theoretical knowledge to some extent, and then you will have to utilize the digital skills that you are learning as part of your quest 1, quest 2, further until quest 4. You need to actually practice them. So may I know what kind of digital tools did you get to know in quest 1 which you didn't knew earlier? Any one specific tool that you can mention? Cause the to Genially. Oh, genially. Okay. Right. So great that you people got to know what is Genially, and now it is time to you people to create an account in Genially, and you can actually use Genially to depict, say for example, if you are a science teacher, you want to communicate what is the content that you're going to cover from this for this February and March, or January, February and March months in your school. You create a Genially sheet, and then you depict, these are the chapters, each of the chapter has these are the topics. If you can communicate that way, then it makes sense to students, as well as you will also get to know how to utilize Genially, right? So that is the way of practicing and getting to learn. So just merely having known about Genially doesn't mean that you are learning. So knowledge is not equal to learning. Knowledge can further form into learning when you practice it. So our thought is like, you need to practice, practice and practice to get to this position, right? So
The knowledge that you have received earlier as part of course 0 is like, you got to know the digital pedagogy. You also understood the significance of engaging for learning. How do you engage learners through digital pedagogies? What are the types and functions of online tools that you have? You have various websites for tool reviews and recommendations. So the skills that you are getting, this is the knowledge, right? But skills, for example, Genially, use a new digital tool like Genially, and you also evaluate that. It doesn't mean because Genially is mentioned here, it is the best tool in the market. No, that's not the point here. If we are introduced to Genially, there might be some other latest product which came into market, and that might be much better than Genially also. So maybe we learn a lot from participants like you people about many other online tools that are available in market. Not that you don't expect that we know all these digital pedagogy, digital tools. That's not the case. We learn from participants. You people might also be utilizing more tools and would be happy to learn from you people. Likewise, I remember we learned a new tool last week when I was in same training, right? So this is the knowledge, the first 5 points, this is the knowledge. Whereas the next thing is these are the key skills that you are going to learn. Use some new digital tools and evaluate those digital tools. That is the practice that you need to do. That is the reason why we recommend all of you people to spend at least the 1 full week of time to complete each quest, so that you have time to practice once you learn any specific digital tool, right? So with that, let me move on to let me give the control to Ayesh. Thank you, Raja. So let me. I'll stop sharing. Sure, sure. Can you see my screen? Yes, yes. Oh, okay. Thank you. All right. So, the week 2. So today we are in the second live session, and we are starting the second week of this program. So it's all about navigating the web responsibly. So since this is the digital environment that we all are talking about, so your students, learners, everybody will be teaching and learning in the internet. So we call the World Wide Web or the web. So which is why it's very important that you learn how to navigate this responsibly. And also let me show you quick walkthrough of the famous space navigate quest. So let me share let me stop share entire screen so that I could show you the famous space. Okay, hope you all could see. So now I'm in the quest 2. So if you can see here, the digital teacher quest to navigate. So in this quest 2, you will have how many? 4 subsections, submodules. So one you have to complete is understanding about digital citizenship and how to stay secure online, and how to access information online, and how to participate online. So finally you have the assessment. So this is the my one that I've opened today. So as you all can see, so this is all faded, and can you see it's locked? There's a little lock button and it's faded. That is because here it says module has been attended. So this is one way that you know the module is completed. One teacher asked about that. So I will just go inside also the quest 2 submodule 1 and show. Okay, so here it's the same. It's the same like the quest 1. So you will have all the reading materials, the videos, and also like
share thoughts and opinions of other people. And you can see here also there are certain digital tools that are being used. Can you see this is type form? So I heard one teacher mentioning about Genially. So Genially is used in this famous space learning management platform most of the time. And here you can see there's a mandatory question, so these you have to answer. And here, have you clicked on the mark as done button at the bottom of this page? It's mandatory for the course certificate. See, so these questions are also incorporated there, yes or no. So you have to mark and see. I have completed and click mark as done. So it's that's dual attempted. So I cannot click any further. It's not giving. So it's locked, right? So this is your quest 2 that you have to complete in this second week. Also, I will just quickly show about this since another teacher asked where to see where you are. So in this top right corner, you see there is your profile icon. Once you click on there, can you see it? It opens a menu. So here there is a part called My Insights. When you click on My Insights, can you see? So these are most of the courses that I have done. So I have done quite a few. Here can you see the progress? So here now SCL for classrooms I have just started, but if you can see SCL for teachers I have started and also have completed certified. See here for progress. So step by step, once you complete, it will mark. So there SCL for schools, this is where I am right now, right? So SCL, I'm at SCL for teachers, right? So because SCL for schools has two parts, so SCL for teachers and classroom. So same like you can see the digital teacher also. Can you see I have started, and here course introduction and a, can you see this A B is the quest 1 submodules. See, evaluating digital tools. So quest 1 assessment I have done, quest 1 gather. So yeah, can you see stay secure online? So this is about, so once you come across these bubbles will start popping up like this, and then you know where you really are. So I hope I have answered that teacher's question. Yeah, So sir. with that, okay, super. So thank you, ma'am. And I will move back to the slides. So okay, right. So that's about the quest. And moving on. So now I'm going to dive a little deep into the second quest, so which is navigate. So before that, so I have a little question for you. Use of internet by students results in better academic performance. Is this true or false? So for this, I'm going to use a little digital tool. So I'm going to share that tool with you all, so you all can answer yes, true or false through that. It's called okay, okay, it's called straw poll. So again, I'm going to, I have to change my screen sharing method to basic. Okay, I hope you all can see my entire screen now. Okay, so I'm going to share in the chat box, so all of you could respond. So you could see better use of internet by students result in better academic performance. Do you think it's true or false? So I will go to the results section so we could see online. Okay, so far we have got, you know, 6 votes. Okay, 8 teachers, 9 teachers are saying it's true, and some are saying it's false. So we have 3 votes for
false and 10 for true. So okay. So I believe the majority of y'all think that greater use of internet by students result in better academic performance, right? Okay. So with this, let me move on to let's see what the answer is. Okay. So y'all will be surprised. Trust me. Okay. So as you can see, there is mixed evidence on this matter. On the other, on one side, so research has shown that heavy internet use is highly correlated with poor academic performance. On the other hand side, you can see that research has also shown surfing on the internet for course material has a positive net effect on intellectual development and vocational preparation in addition to personal development. So, uh, you know, those who said it's true are also correct. Those who said it's false are also correct. I mean, what does this mean? So it means that mere use of internet does not determine better or worse academic performance. Uh, whether internet is beneficial or harmful depends on the presence of users' skills to navigate the web with awareness and competence. So that is where the importance of this quest 2 comes into play. So these skills are so critical, especially in these times when we are all using technology for various functions, including learning. So let's reflect on what these skills are for a few minutes, and that's really what this quest is about. Okay. So why are we talking about this? Navigating the web required skills. We are going to do a little activity. So this is we are going to do this activity in MindMaster. So it's mind mapping tool. So we are going to find out what skills are needed to use the internet fully, safely, and responsibly. So I'm gonna again uh, share uh, share a link in the chat box. So this will direct all of you to MindMaster. So there, I have already put one answer there. So I want you all to start inputting what are the skills that you think are needed to use the internet fully, safely, and responsibly. So let me move on to um, the MindMaster tool. Oh, okay. Can you all see? Okay, I can see that some of you have already accessed and logged in. So can you see? I have put one example. So a skill that you have to have is knowledge about credible sources of content, because in the internet there will be lots of information, but all these information are not reliable, are not credible, and are not genuine. So you have to have some kind of a skill to see, validate, ensure that whatever information that you access are uh, credible, right? So you are okay. Let me show you how to type all those. So here, can you see there is now numbers? I just want you to click on this plus and type. Click on, and then you can start typing your answers. I can see There is a problem in terms of your voice. It's intermittently not able to hear the voice. Oh, right. Maybe due to the internet bandwidth. Yes, yes. Can you hear me now? Now I can see the signal is good. Can you hear me now?
Yes, sir. Okay. Okay. So maybe what I will do is I will tell again. So here this is a tool called MindMeister, and what we are going to do is, so you are going to input what skills. Okay, okay. Already we have one answer. Okay. What skills are needed for us to use the internet fully, safely, and responsibly? Uh, so I want, how you are going to answer is, there are numbers here. When you click on one number, you can see this plus mark, right? Click on plus and you can type what your answer is. So already I have input one. So there is a skill that you have to have is knowledge about credible sources of content, because you know, in the internet we find lots of information, but all this information are not reliable, credible, or genuine. So, which is why you have to have the skill to understand and extract credible information out of all this information that's available in the web. So, know which websites has credible content. Okay. Mm. So, what else y'all think? So, one answer is discretion to decide. I think it's been typed. I'm not able to read this by guess to. What other skills do you think? Sir, Yes. when touch that number, it is not giving to type anything, sir. From where we have to give that information, sir? After clicking on the number, you will have a plus symbol on the right side. Then Allow you you. click on the plus So symbol. when I am Yes. clicking on the mobile screen on 3, Uh, plus symbol is not coming, uh-huh. sir. So that I am asking, sir. Oh, click on it. Click on. Oh, right. Okay. Okay. Now I am clicking, sir. Okay. Sir, on typing, it's continuously getting typed, sir. I'm not able to type the complete sentence. If I click on D, multiple times D is getting clicked, sir. Oh, right. Okay. I see. I think maybe then. So let's use the chat box. Okay. So y'all can, yeah. Let's use the chat box so y'all could That's share your interesting thoughts. use case. You know, those are the ways. I think probably this is because multiple Yes. people are trying on the same option. True. Probably True. that could be the True. reason. But this is an Yes. interesting thing to witness. Really, you know, that's how Yes. many of the online tools have some form of, you know, some pros and cons of it, and you know, if too many people, for too many people it might not be useful exactly, or maybe we don't know the options exactly how to use it, True. right? Thank you, Raja, for adding that. Yes. So yeah, let's use our chat box so y'all could say what skills that we must have. So yeah, one is digital skills which are having filters. Okay. Knowledge about cyber threats. Yes, Krishna sir. Yeah, exactly. So we must know, and also yeah, critical thinking. Uh, yeah. So we have to, you know, critically evaluate, you know, clarity on content. So yeah, clarity also again reflects onto, you know, the, you know, credibility, the reliability. So uh, what we find on the internet. So here also I see some authenticity of the content, proper and secure use of it to be known. Yes, yes, very important. Digital rights, yes, absolutely, very important. So we will be discussing about that, about these digital rights. So discretion to assess which information is authentic. Yes, absolutely. So yes, so I see lots of, I mean, y'all are already mentioning lots of skills that you will be learning through this quest. So yeah, about cyber crimes, yes, definitely. So okay, cyber safety, privacy, yeah, again a very important thing, privacy. So when you're navigating,
how to access specific information from online. Yes. Thank you so much. So without taking more time, I will move on. So yeah, more you all have answered, mentioned most things, and all things you will be learning in this quest. So okay, let okay. So thank you so much for all your responses, and yeah, with that we will discuss about a few skills that Quest 2 will help you to learn. So here there's a scenario, right? And I would like to know your opinion about it. And the principal of a high school purchased some guides made by a small educational publishing company. And since the teachers and students found it very helpful, he printed copies of the guide for all students. Okay, now would you say this decision was good or poor? What is your opinion? So we can also use the chat option for that, or you can even speak up and share your thoughts about this. So, what do you all think? It's poor. Okay, so I see absolutely poor. Okay, Can somebody speak up and tell your understanding about it? That would be we'll be happy to know about it. Yeah. yes. So copyrights, yes. Okay. So wonderful. So would anyone like to share? Okay, someone is saying good. Okay, nice. So would anyone like to share the thoughts about it? Sir, it could Please. supplement somebody's ideas, sir. You cannot say it is good or bad. Depending upon the content, maybe it can be supplemented with our ideas. Like we would miss out few things. Maybe that book might be containing something useful. So unless we go through and see, we let us not completely depend on the book, but maybe would it definitely supplement our teaching. Okay, okay. So let's see what what has really happened. So this is a real incident. Hello. Okay. So thank you, Hello, ma'am. sir. Thank you for sharing your thoughts. Yes, sir. Hello, this is Hello, sir. Ramesh Patam. Yes, Ramesh, sir. One cannot get a comprehensive idea about the content, sir. Hmm. Only he will be given the gist of the content only through guides, which Okay. may not be helpful in his further studies. That's my opinion, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you for sharing your opinion. Okay. So let's see what has happened. Right. Good evening, sir. Okay. Yeah. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Actually, my opinion is if it is for teacher's handbook means if we use the guide like teacher's handbook means it's useful for Mhm. teacher. I think no guide can replace a teacher. Teacher is the best guide, I Okay. think. Okay. Right. So we have got lots of different answers. So thank you. Thank you, ma'am. Okay. So, okay, let's see what really has happened. Okay. Okay. Oh, this has actually happened in Houston, and the school had to pay the publishing company $9.2 million for copyright infringement. Right? Not just that, the school district had to issue a statement noting that uh, all of its employees or the teachers, everybody would participate in online copyright training every year. So this is something that shouldn't have been done, which was done by the particular school principal, right? So this is where the copyright comes into place. So we have to be very careful as educators. Sometimes we use different resources, and can you remember also, that's why when we use something of someone else, that's why we also share the references
sometimes you share the links, and we don't produce those as ours, whatever the online available also. So it has Plagiarism. copyrights. Plagiarism is there, copyrights is there. True. So I mean, and you cannot, because especially if it's a printed book, you cannot go and make copies on your own and distribute. Even though maybe let's say you have distributed it for free, that you have not charged from anybody, but even that it's wrong. You cannot do that. So for those who of you who may not know about copyright, I mean, every country has laws that give certain rights to the creators of books, movies, art, etc. And of their creation, and there are limitations placed upon if how the creations, like book in the case, can be used by others. So and also sometimes, have you seen in some books it specifies about the region also, no? Some books say this is to be used in this Indian region, and some in this Asian subcontinent. So even there are things like that also, like regional wise also there are certain copyrights and limitations. So just because something is available and useful does not mean we can copy it or use it. So there are laws which vary from country to country that limit their use, which we must all be aware of. This is especially important for educators because we often use educational material created by others. So we must make informed decisions about how to use the content, especially the content available on the internet. So hope y'all got a brief idea about this, and once done, the consequences will be very major. So yeah, with thank you so much, and with that I would like to hand over to Raja to take Small submission, lead. sir. Small submission. Yes. Hello. Yes, sir. There is a platform, online platform, Bookshare, sir. Mhm. It is a copyright-free platform having the various titles of books available without any copyright barriers, sir. One can use the contents without any Oh, copyright problems. One can thank you access it. so much, sir. Good. Uh-huh. Okay. Please do share that link in our WhatsApp group also, so all Okay. our other Okay. teachers could make use. Okay. And thank you so much. I will. And yes, please do share all this knowledge about what you have, because even though we are learning about this from this course, there could be lots of other tools that So please share those with the other fellow teachers, so all of us could learn from each other. Even I am learning every day from all of you. So thank you so much. Thank Yes, Raja, over to you. Yeah, So sure. No worries. Yeah, I'll take care. Thank you. thank you. Stop. Okay, so you are, I think there was one comment especially I was interested in right now. Sandhya Reddy Garu, she mentioned about this Creative Commons license, right? Hope you're able to share see my screen, isn't it? Yes. Right. Okay. So I see the comment from Sanjay Reddy Garu about Creative Commons license. Yes, exactly. That's a Creative Commons license is one of the several ways, public copyright licenses can be enabled to be freely distributed to people. So we use Creative Commons license. Yeah, those are the various things that we need to keep Sir, in mind. Rajesh sir, your screen is not sharing, sir. Oh, really? One sec. Really, sir. No, I could see. Sir, I sir's screen is visible, sir. Yes, sir, it is visible. Probably you would have pinned one of those screens. Can you please check? If you remove the pin, you will be able to see. All of you are able to see my screen, right? Other people, host and school district. Yes, sir. Okay, right. Yes, sir. Now we are able to see. Okay, Thank you. fine. So this create things like these Creative Commons license and all these. Oh, let me mute all once. Okay.
So this items, licenses like Creative Commons license, those you need to be aware of them. మీకు అన్ని కొన్ని అయినా తెలిసి ఉండాలండి. లేకపోతే ఏమంటే ఇలాంటి హోస్టన్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడైతే 9.2 మిలియన్ వాళ్ళు ఫైన్ గా పే చేయాల్సి వచ్చింది. అది ఎందువల్లంటే కోర్టు ఆర్డర్ చేసింది, కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అయింది, మీరు బుక్ ని కాపీరైట్స్ వైలేట్ చేసి ప్రింట్ చేశారు అందువల్ల అని చెప్పి. దాని తర్వాత ఏం చేసిందంటే స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఇక్కడ మన ఎడ్యుకేషన్ అథారిటీస్ ఎలా ఉంటాయో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇండియాలో కానీ అథారిటీస్ ఏం చేసినాయి అంటే ప్రతి స్కూల్లో ఉన్న స్కూల్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ, టీచర్స్ అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్లైన్ కాపీరైట్ ట్రైనింగ్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని ఒక క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేసింది ఆ టైంలో. దిస్ వాజ్ అ వెరీ పాపులర్ కేస్ డ్యూరింగ్ 2019 టైం. సో ఇవి ఇండియాలో కూడా ఈ మధ్య వినబడుతున్నాయి ఈ కేసులు. సో దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దీస్ కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ యాక్ట్స్. అండ్ ఏదంటే అది కాపీ చేయకుండా, అంటే మనం టిపికల్ గా నేను కూడా చూస్తూ ఉంటాను చాలా సార్లు, ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే అందులో కంటెంట్ జిరాక్స్ తీయడం అది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో బెటర్ వీ అవాయిడ్ దోస్ సినారియోస్ అండ్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఆర్ కాపీరైట్ దట్ కంటెంట్ హ్యాస్. అప్పుడు మాత్రమే ముందుకెళ్లాల్సి వస్తుంది మనం, రైట్? Let me move to the next slide. Right. So అంటే కాపీరైట్స్ డిజిటల్ స్పేస్ లో కాపీరైట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ తయారు చేస్తున్నారు లేదా స్లైడ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. సో ఆ స్లైడ్స్ లో మీరు ఒక ఇమేజ్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు. ఆ ఇమేజ్ మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, చాలా మంది చూస్తున్నాము, గూగుల్లో images.google.loకి ఎక్కడ వచ్చిన ఇమేజ్ ని డైరెక్ట్ గా పెట్టేస్తున్నాం. కానీ అలా చెయ్యొచ్చా? అది కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ లోకి రాదా? మరి మీరు ఒక బ్లాగ్ రాస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ బ్లాగ్ లో ఏదో ఒక ఇమేజ్ తీసుకెళ్లి పెట్టారనుకోండి, దట్స్ అ ప్రాబ్లం. ఆర్ మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ సాంగ్, నేను చూసాను కొంతమంది యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్, చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ ది కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ అప్ ఇన్ యూట్యూబ్ వీడియో. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏదైనా కంటెంట్ చేశారు కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏదో ఒక ఆల్బమ్ లోంచి తీసి పెట్టారనుకోండి, ఇన్ఫాక్ట్ యూట్యూబ్ లోకి మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడే అది చెప్తుంది దెర్ ఈస్ అ కాపీరైట్ వైలేషన్ అమాంగ్ దీస్ అని చెప్పి కొన్నిసార్లు, రైట్? అలాంటి మనం ఇవన్నీ వేరియస్ క్వశ్చన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు పోస్ట్ టు అవర్ సెల్ఫ్. సో ఏ వెబ్సైట్స్ నుంచి కంటెంట్ యూస్ చేయొచ్చు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ వెబ్సైట్ కాల్డ్ ఫ్రీ పిక్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అందులోంచి మీరు ఫ్రీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని పిక్చర్స్. సో అలా ఏటిలోంచి అయితే మనం తీసుకోగలమో వాటిల్లోంచి మాత్రమే యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ వేర్ ఫ్రమ్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ది కంటెంట్. సో ఇదంతా కాపీరైట్స్ ఇన్ డిజిటల్ స్పేస్ లోకి వస్తుందండి, రైట్? సో అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కన్సిడర్, వాట్ అబౌట్ పాస్వర్డ్స్? మనం పాస్వర్డ్స్ మీరు చాలా ఉంటాయి కదా, మీరు ఏదో లాగిన్ అయి ఉంటారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమ్ లోకి లాగిన్ అవుతారు ఇప్పుడు, లేదంటే యా ప్లీజ్ సార్, కాపీరైట్ కామన్ క్రియేటివ్ లైసెన్స్ గురించి ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ప్లీజ్? రైట్. సి కామన్ క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనేది ఏంటంటే అండి, ఇట్స్ లైక్ దిస్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ వేర్ ఇన్ జనరల్ గా అదర్వైజ్, ఇప్పుడు టిపికల్ గా కాపీరైటెడ్ వర్క్ అని ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అదర్వైజ్ కాపీరైటెడ్ వర్క్ ని ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే ఒక పద్ధతి అనమాట. అంటే మీరు దాన్ని హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ ఫర్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడైనా ఆర్డినో బోర్డ్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏదైనా ఐడిఈస్ అది వాడుతున్నారు అనుకోండి మీ ల్యాబ్స్ లో కానీ, ఇది కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినో అనేది క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్స్ కిందకి వస్తుంది. వాటిని మీరు ఫ్రీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ, అందులో ఏం ఇష్యూ ఏం కనపడదు. సో అది ఎప్పుడంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫికలీ మెన్షన్ దట్ ఏ క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్స్ కెన్ బి యూస్డ్ వెన్ అన్ ఆథర్ వాంట్స్ టు గివ్ అదర్ పీపుల్ ది రైట్ టు షేర్, యూజ్ అండ్ బిల్డ్ అపాన్ ఎ వర్క్ దట్ ది ఆథర్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి క్రియేట్ చేశారు, ఓకే, మీకు దాని మీద కాపీరైట్ ఉంది, బట్ యూ వాంట్ ది పీపుల్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మీరు క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్స్ లో పెడతారు. దెన్ ఎవ్రీబడి కెన్ యూజ్ ఇట్. అలా పెట్టలేదు అనుకోండి, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ రైట్ టు యూజ్ ఇట్. డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? మళ్ళీ చెప్పమంటారా కొన్ని? ఓకే సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే దాన్ని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నది. మీకు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్స్ అని చెప్పి, రాయడమే క్రియేటివ్ కామన్స్, సిసి అనే సింబల్ ఉంటుంది, సిసి.
అలా ఉన్నది మనం యూస్ చేసుకోవచ్చా? యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ ఆథర్ స్పెసిఫిక్ గా మీలాంటి వాళ్ళు యూస్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఆ లైసెన్స్ అలా క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో వీ కెన్ ఫ్రీలీ యూజ్ ఇట్. సో ఆథర్ డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాడు మీరు నాది వాడుకోండి అని క్లియర్ గా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పాస్వర్డ్స్, అంటే we have seen, in fact I used to do it definitely earlier. We use సేమ్ పాస్వర్డ్స్ చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ లో సేమ్ పాస్వర్డ్ పెడుతూ ఉంటాం. ఇన్ఫాక్ట్ మనం అది బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా పెట్టామనుకోండి, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఇష్యూ రియల్లీ, రైట్? సో మీరు గూగుల్ జీమెయిల్ కి కానీ వీటన్నిటికి కానీ సేమ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ వాడడము చాలా ప్రమాదంలో పడేస్తుంది మనల్ని. చాలా రీసెంట్ ఇష్యూస్ చూడండి. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ది స్టాటిస్టిక్సే యుఎస్ లో జరిగిన రీసెర్చ్ లో ఏం చెప్తుందంటే 71% ఆఫ్ యూజర్స్ యూజ్ ది సేమ్ పాస్వర్డ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్. జీమెయిల్ లాగిన్ అవ్వడానికి అదే పాస్వర్డ్ వాడతారు, ఇంకా మీరు ఇంకొక వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ ఏది వాడుతున్నా కూడా అదే వాడతారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేమస్ స్పేస్ లో కూడా మీరు అదే పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఐడి డిఫరెంట్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ మీ జీమెయిల్దే వాడు ఉండొచ్చు. సో మీకు ఒకటి తెలిసిపోతే ఇంకోటి తెలిసిపోవడం ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేశారు, ఫ్రేమర్ స్పేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై యునెస్కో, బట్ వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్, ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ పెట్టింది, ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో వాట్ ఈస్ ద క్లారిటీ దట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ టు దెమ్, రైట్? క్లారిటీ లేదు కదా. మరి ఇప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ మీది తెలిసిన తర్వాత మీ ఈమెయిల్ ఐడి తెలిస్తే దే కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్, రైట్? సో అలాంటి వాటిల్లోనే మనం ఎక్కువ మోసపోతున్నాము. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ది ఇష్యూస్ రైట్ నౌ ఇండియాలో ఈ ఓటీపీ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువైనాయి. ఎస్పెషల్లీ ఈ వెరీ రీసెంట్లీ ఇట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ దట్ లాట్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్ ఫర్ దీస్ ఓటీపీ అటాక్స్. స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళని కాల్ చేసి మాట్లాడుతూ అది ఇది అడుగుతూ ఓటీపీ వచ్చింది చెప్పండి, ఓటీపీ అనే మాట కూడా వాడకుండా ఒక మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది అందులో నెంబర్ చెప్పండి అని చెప్పడము. ఈ విధంగా we have lot many cases of theft and all just due to our misuse of the online systems. So యూఎస్ లో అయితే ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ కూడా, I'm not talking about general public, employees కూడా 69% of employees are sharing the passwords with co-workers. అంటే వాళ్ళు ఒక సిస్టంలోకి లాగిన్ అవ్వడానికి వాడితే దాన్నే వేరే కోవర్కర్స్ కి షేర్ చేసి వాళ్ళు కూడా అదే దాంతోనే లాగిన్ అవుతూ ఉన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ స్టాటిస్టిక్స్ కమింగ్ అప్ అబౌట్ యూసేజ్ ఆఫ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ షేరింగ్ ది పాస్వర్డ్స్ బిట్వీన్ పీపుల్. సో దిస్ షుడెంట్ హ్యాపెన్. వీ బెటర్ ఆల్వేస్ చేంజ్ అండ్ యూజ్ అ న్యూ పాస్వర్డ్. Obviously we do have issues in terms of remembering. ఎన్నని మనం అంటారు కదండి, మీరు కూడా ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకుంటామని. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే పాస్వర్డ్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది గూగుల్ క్రోమ్ లో, కానీ మీరు ఏ బ్రౌజర్ వాడుతుంటే ఆ బ్రౌజర్ లో పాస్వర్డ్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది. దట్స్ ద రైట్ వే ఆఫ్ యూజింగ్. మీరు దానికి కూడా పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు సెపరేట్ గా. అలా పాస్వర్డ్ పెట్టుకుని ఆ పాస్వర్డ్స్ అన్ని అందులో సేవ్ చేసుకునేట్టు చేసుకోవచ్చు. అది మీకు కనబడవు. సో అట్లీస్ట్ దోస్ ఆర్ ది వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ దమ్, right? So this is all due for your online safety, right? So then ఇంకా ఈ Quest 2 లో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మీరు బాగా యూజ్ చేసేది జనరల్ గా, అండ్ మన పిల్లలు ఇంకా బాగా యూజ్ చేస్తారు దీన్ని, ఎఫెక్టివ్ సర్చ్. మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తారు చెప్తారా ఎఫెక్టివ్ సర్చ్ చేయడానికి ఆన్లైన్ లో? కెన్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ టైప్ ఇట్ ఇన్ చాట్. గూగుల్, right? Google, right? Bing కూడా వాడతాము, right? Okay, somebody said రాజశేఖర్ సార్. yes సార్ ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ గురించి చెప్పారు కదా, yes అది ఎట్లా అనేది ఒకసారి పాస్వర్డ్ మేనేజర్ లో గూగుల్లో ఉంది అన్నారు కదా, అది ఎట్లా ఒకసారి చూపించగలుగుతారా మాకు? క్రోమ్ లో ఉంటుందండి. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఎందుకంటే ఓన్లీ చెప్పారు బానే ఉంది, రైట్? అది హౌ టు అనేది ఉంటే మేలేమో అనే నా అభిప్రాయం సార్. షూర్, నో వరీస్. ఇఫ్ యు హావ్ ఆస్క్డ్ దట్ ఐ విల్ ఓపెన్ మై 1 minute. మీరు టిపికల్ గా క్రోమ్ బ్రౌజర్ వాడతారా అండి? వాడుతూ ఉంటా సార్. ఓకే, నేను నా స్క్రీన్ స్టాప్ చేసి షేరింగ్ నేను ఆ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే
షేర్ స్క్రీన్. షేర్. సో నాకు గూగుల్ బ్రౌజర్ మీకు కనబడుతుందా? Yes, sir. Yes. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీమెయిల్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ రావాలి, ఇప్పుడు లేదు. రైట్, ఇక్కడ మీకు ఏం పాస్వర్డ్ కావాలో తెలియాలంటే ఇక్కడ మీకు రైట్ పైన టాప్ మోస్ట్ కార్నర్ లో మోర్ టూల్స్, ఇక్కడ మీరు మోర్ టూల్స్ లోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్స్ అని ఉంటుంది చూడండి, లేదా సెట్టింగ్స్ లో ఉంటుంది. 1 minute. PASSWRDS చూడండి, పాస్వర్డ్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ అన్ని పాస్వర్డ్ సేవ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త పాస్వర్డ్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఏ వెబ్సైట్ సైట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ gmail.com అని ఎంటర్ చేయొచ్చు. రాజశేఖర్ సార్, నాకు కొంచెం అంటే నాకు ఇప్పుడు మనము మన సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన సిస్టమ్ లో అయితే మనకు ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మన యూజర్ నేమ్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ మనం ఆల్రెడీ ఒక్కోసారి సేవ్ అని అడుగుతుంది మన సిస్టమ్ అయితే మనం సేవ్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన మెయిల్ కొడితేనే ఆటోమేటిక్ గా పాస్వర్డ్ వచ్చి పడుతుంది. మెయిల్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం ఏవైతే సేవ్ చేసి ఉంటాం అవన్నీ కూడా. రైట్, ఇప్పుడు మనము మన సిస్టమ్ కాకుండా మనము సేఫ్ గా మనది ఇబ్బంది లేకుండా మనకు ఉండడం కోసం అనేది నేను అడిగేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు నేను ప్రజెంట్ తాడిపత్రి, అనంతపురం డిస్టిక్. రైట్ రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లేకుండా మన సిస్టమ్ ఇక్కడనే పెట్టి మనం ఒకవేళ హైదరాబాద్ లేదంటే ఏదో సమ్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళామనుకోండి, పొరపాటున అప్పుడు మర్చిపోయి ఉన్నప్పుడు మనము ఏ విధంగా ఈ మేనేజ్ పాస్వర్డ్ ద్వారా ఏమన్నా రికవరీకి అవకాశం ఉందా? అంటే ఉంది చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ టాప్ రైట్ కార్నర్ లో ఇక్కడ ఒక అకౌంట్ అని ఉంటుంది. మీరు ఏ క్రోమ్ కి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, వేరే ఊరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎక్కడ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసినా మీకు ఇక్కడ అకౌంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. అవునవును. ఈ అకౌంట్ లోకి మీరు లాగిన్ అయిపోయారు అనుకోండి, ఇది మీ క్రోమ్ అకౌంట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీది ఐడి, మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే, అంటే మీరు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు లాగిన్ అయిపోయారు అంటే మీరు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, రైట్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ సిస్టమ్ లో అయినా సరే దీన్ని ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ అయితే మీ దగ్గర ఉన్న మిగతా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ అన్ని మీకు సిస్టమ్ లో ఈ బ్రౌజర్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, ఓకే. అండ్ పని అయిపోయిన తర్వాత మీరు సైన్ అవుట్ చేసేయచ్చు, సరిపోతుంది. ఓకే, ఇది క్లారిటీ సార్, బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ మేడం. అంటే మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటే చాలు, మనం దానికి అన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, రాజశేఖర్ సార్. వెల్కమ్. ఇలాంటి ఇంకా చాలా ఉంటాయండి, నాకు తెలియని చాలా ఉంటాయి. యూ పీపుల్ ఇఫ్ యు కమ్ అక్రాస్ ప్లీజ్ లెట్ us know as well. ఓకే సార్, ఈ ప్లాట్ఫామ్ మాకు నీలకంఠ సార్ బాగా అవకాశం ఇచ్చినారు మాకు. రైట్. ఓకే, I will go back to the slides now. Right sir. So now we are talking about search and let me put it. Okay. సో మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా ఇందాక. ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ది చార్ట్స్. ఓకే. సో ఐ సీ దీస్ ఒపెరా అని, క్రోమ్ అని, ఫైర్ ఫాక్స్ అని చూస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవి వెబ్ బ్రౌజర్స్ అండి. వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే బ్రౌజర్స్ ఆర్ ది వన్స్ ఇన్ విచ్ we enter the website and we browse through the website. ఓకే, కానీ గూగుల్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్ కాదు. క్రోమ్ అనేది వెబ్ బ్రౌజరు. అందులో కానీ మనం ఫైర్ ఫాక్స్ లో కానీ, లేకపోతే సఫారీలో కానీ, లేదా ఒపేరాలో కానీ ఎందులో అయినా google.com అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. కానీ సెర్చ్ చేసేది ఎలాగా? మనం google.com అనే వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మనం సెర్చ్ చేస్తాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఎప్పుడు అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలనుకోండి, సర్చ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఎప్పుడు అని గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తాం. రైట్. సో గూగుల్ ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ సర్చింగ్. చాలా ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళు సెర్చ్ తయారు చేస్తారు. అండ్ వన్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ బింగ్. రైట్. అలాగా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మీరు విన్నారా, చాలా మంది న్యూస్ లో వస్తుంది ఏదో సెర్చ్ కి గూగుల్ కన్నా బెటర్ గా ఉంది అని న్యూస్ లో వస్తూ ఉంది. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా అది? DuckDuckGo DuckDuckGo was there since a long time.
Yeah, exactly. Who mentioned that? Amarnath, nice sir. Thank you very much. I know Chat GPT is like, it's in news right now. Last 1.5 month అయింది అది మార్కెట్ లోకి వచ్చి. చాట్ జీపీటీలో మీకు ఎలా ఉంటదంటే అండి, చెప్తున్నాను, నేను రీసెంట్ గా జస్ట్ ఒక 3-4 months నుంచి నేను వాడుతున్నాను. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ యూజింగ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఈవెన్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కోడ్స్ కూడా అందులో చాట్ జీటీపీ సార్. Yeah, I will type it. I will type in the chat. Chat GPT. ఈ మధ్య చాలా పాపులర్ అయిందండి ఇది చాట్ జీపీటీ. ఎందుకు వల్ల పాపులర్ అంటే, గూగుల్లో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే లక్షల కొద్ది పేజెస్ వస్తాయి, అవునా? అంతే కదా, ఇప్పుడు థౌజండ్స్, వందలు వేలు పేజెస్ వస్తాయి, రైట్? సో అలా వస్తున్నప్పుడు మనకి ఇంకా కష్టం అవుతూ ఉంది. అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొన్నిసార్లు ఇట్స్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ అస్, రైట్? చాట్ జీపీటీ ఏం చేసిందంటే ఈ విషయంలో మనకి రైట్ కంటెంట్, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు కావలసిన కంటెంట్ ని, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో మీరు వెళ్ళి టైప్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు నేను ట్రై చేయమంటారా? మీరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో చూపించమంటారా ఎవరికైనా చాట్ జీపీటీ? షూర్ సార్. ఓకే, సరే, చూపిస్తాను ఖచ్చితంగా. లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. So because we are very poor in digital technology, so everything when we visualize it, that we are able to learn it, sir. Definitely, sir. I will be happy to show it. 1 minute. నేను దాన్ని వేరే అకౌంట్ తో లాగిన్ అవ్వాలి. లెట్ మీ డూ దట్ ఫస్ట్. సార్ నేను చూపినా సార్? నీలకంఠ గారు సార్? అవును సార్. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. యూ కెనాట్ స్టార్ట్ షేరింగ్ అని పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటా. యా, 1 minute. I think 1 minute. చాట్ లో I will try doing that. అసలు నాకు ఆప్షన్ ఉంటే చూస్తాను. 1 minute. సార్ శ్రీనివాస్ కత్రి సార్, వెల్కమ్ సార్, ఫ్రమ్ తెలంగాణ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి సార్. Oh, I'm not getting the option yet. I'm not getting the option yet to give it share. Let me open dot. స్క్రీనింగ్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వండి సార్, లేకపోతే ఆయేష్ Ayesh has to give, I think. ఆయేష్. Meanwhile, I will try doing it here. Chat.openai.com. Ayesh, you can give me permission to share the screen. It seems he has some problems from there yet. Okay. Let me. Did I mess it up? Or did I close it? సార్ అది నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను, పెడతాను సార్, వీళ్ళకి ఒకసారి ట్రై చేయండి సార్. చాట్ జీపీటీకి గూగుల్ సెర్చ్కి తేడా ఏంటంటే, మనం అడిగిన ప్రశ్నకు మాత్రమే అది జవాబు చెప్తుందండి చాట్ జీపీటీలో, ఓన్లీ టెక్స్టువల్. కానీ దెన్ గూగుల్ సెర్చ్ అయితే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఇది అలా ఉండదు. మెయిన్గా మనం దేనికైనా కోడ్స్ రాయడము, తర్వాత వెబ్సైట్ డిజైనింగ్, తర్వాత వీడియో మేకింగ్, తర్వాత బుక్స్ ప్రింటింగ్, ఇట్లా ఎవ్రీ థింగ్, అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన 1 monthలోనే, అంటే 1 daysలో 2 daysలోనే 1 million యూజర్స్ వచ్చారు. సో దీని వెనకాల ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఎలాన్ మస్క్ దాంట్లో నుంచి వచ్చేసారు. శామ్ ఆల్ట్మెన్ అని అతను దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఓపెన్ ఏఐ, మీ ఫోన్ ఉంటే మీ దగ్గర ఓపెన్ ఏఐ అని కొట్టండి. ఇది లైక్ సెర్చ్ ఇంజిన్ సార్. అది సెర్చ్ ఇంజిన్ కానీ అంజాద్ సార్ ఇస్ సెర్చ్ ఇంజిన్, కానీ అన్నింటినీ సెర్చ్ చేయదు, ప్రస్తుతానికి టెక్స్టువల్గా ఇస్తుంది. తర్వాత 2021 వరకు ఉన్న సమాచారం మాత్రమే చూపిస్తుంది. అంటే ట్రైన్డ్ వెర్షన్ అనమాట జీపీటీ అంటే. దానికి మనము ట్రైన్ చేసి దాన్ని ఒక మెషిన్ లాగా చేసాం. చాట్ బోట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. చాట్ బోట్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తే, ఎస్బీఐకి అనుకోండి, ఎస్బీఐ అకౌంట్కి వెళ్తే పక్కన మీకు ఒకటి వస్తుంది, వచ్చి నేను నీకు హెల్ప్ చేయాలనా అని అడుగుతుంది కదా, దాన్ని చాట్ బోట్ అంటారు.
ఇదేంటంటే చాట్ జీపీటీ అంటే అలాగ మనం ట్రైన్ చేసాము, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సమాచారం దానిలో పెట్టి ఇస్తున్నారు అనమాట. అంటే 2023ది ఇప్పుడు రీసెంట్ది అడిగితే దానికి తెలియదు. Yeah, I'm just trying. Thanks, Neelkanta garu. Thank you very much. Yeah, that's what is ChatGPT. While I'm trying to do it, it says currently you are receiving more requests than we are comfortable with. So to try your request again, come back in a short while. That's what it is saying. Okay. So it is getting too many requests. That is what they are trying right now. In fact, ఇది మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు as of now. You don't have to pay for it right now, but they are going to make it paid, I think. That's what I heard. Okay. But basic search free ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. But let us see to what extent. So because they might have spent too much amount on it, maybe they might be trying to get money from that anyhow. Okay, let us come back to our slides. So this is about could you see our screen? Yes sir. Okay sir. Yes sir. New share. Okay, right. So this is about search. I think we in fact went into search. కానీ search మీరు గూగుల్లో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే ఇన్ఫాక్ట్ search ఇచ్చేటప్పుడు are there any guidelines that you people follow? Say for example, మనం ఈ సినారియో తీసుకుందాం. In order to understand ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, బెటర్ ఎలా చేద్దాము అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా మూక్ అంటే ఏంటి? MOOC. ఈ ఫినామినాన్ విన్నారా ఎక్కడైనా? If anybody heard about this, please I'll be Massive online open. Right. Massive open online courses. అంటే మీరు చాలా చూసుంటారు వెబ్సైట్ కోర్సెరా లాంటివి. నాకు తెలిసి ఇంకా ఈవెన్ ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళవి కూడా ఉన్నాయి కదా, వేరే కోర్సెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఇవి చెయ్యొచ్చు. అందులోకి వెళ్ళి సెల్ఫ్ బేస్డ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫేమస్ ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్, దీక్ష ప్లాట్ఫామ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మూక్స్. సో అది తెలియని వాళ్ళకి అదంటే ఏంటో మూక్ అంటే తెలియదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దానికోసం ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం? మనం గూగుల్కి వెళ్ళి MOOC అని టైప్ చేస్తామా, లేకపోతే వాట్ ఈజ్ మూక్ అని టైప్ చేస్తామా? ఏది బెటర్ అంటారు? What is MOOC? యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకనంటే మూక్ అంటే దానికి మొత్తం అసలు వాట్ ఈజ్ మూక్ వస్తుంది, ప్లస్ ఇతరత్ర ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా వస్తుంది. ఏంటి అసలు ఇవి మూక్స్ అంటే ఇవి ఉన్నాయి, ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, రైట్? సో దాన్ని మనం నారో డౌన్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ గా మూక్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలంటే సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా మనం వాట్ ఈజ్ మూక్ అనే మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్? సో అలాగా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం తీసుకున్నాం ఈ కేసు, ఏది హోస్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ కాపీరైట్ కేసు మనం చూసాం అనమాట. సో ఇప్పుడు అది మీరు అర్థం మీరు ఇప్పుడు గూగుల్లో దాన్ని సెర్చ్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ బెటరా, సెకండ్ ఆప్షన్ బెటరా? సెకండ్ ఆప్షన్. ఎందుకని? కెన్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో why the second option is the right thing to understand that particular case? Any thoughts on it, please? There is nothing specifically right or wrong, but there are certain times when it gives good results. So I want your thoughts on why do you think the second option is better than the first one? Copyright infringement is public. So the thing is, first second one, if you give it, not just the Houston one case which happened in 2019, apart from that, any copyright infringement act by a principal, it could be in Houston, it could be somewhere else, would have come in your search results, isn't it? In the second one. కదా? బట్ ఇందాక మనం తెలుసుకున్న హోస్టన్ రావాలనుకుంటే we should have mentioned Houston exactly there, isn't it? సో అలాంటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకని హోస్టన్ అనేది మెన్షన్ చేశాం కాబట్టి హోస్టన్ ప్రిన్సిపల్ కాపీరైట్ కేస్ మేజర్ గా వస్తుంది. అండ్ యు నో వాట్, దెర్ ఆర్ వేరియస్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్. ప్లస్ అనే సింబల్ వాడచ్చు, మీకు తెలిసి ఉంటుంది ప్రాబబ్లీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఇట్, ప్లస్ అనే సింబల్ వాడచ్చు. ప్లస్ సింబల్ వాడినప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీ ఉండాలి, ఆ ఉన్న వెబ్సైట్సే వస్తాయి గూగుల్లో. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ అని సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ రెండు అన్నీ ఉన్న వెబ్సైట్స్ అన్నీ వస్తాయి.
రిజల్ట్స్ లో. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ రెండు కంపల్సరీ ఉన్న వెబ్సైట్స్ లో డీటెయిల్స్ మాత్రమే రావాలంటే ప్లస్ సింబల్ వాడాలి, రైట్? అవి టెక్నిక్స్ అనమాట సర్చ్ లో. మీరు చాలా ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్ మీరు ఈ క్వెస్ట్ 2 లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుందండి, రైట్? So in this case, the first search will give you better results than second search, but there are, you need to be very specific about which case you wanted to really search. So giving Houston is a better one. Any clarity needed, sir, in this regard? Please tell me. I would be happy to handle this. Okay, I will continue that. So నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ వైల్ యూ గెట్ ఇన్ క్వెస్ట్ 2. మీరు క్వెస్ట్ 2 చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి స్కిల్స్ అన్ని నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ వస్తాయండి మనకి. ఎఫెక్టివ్ గా ఎఫిషియెంట్ గా వెబ్స్ ని ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, అసలు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అది క్రెడిబుల్లా కాదా ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఆన్లైన్ థ్రెట్ నుంచి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, స్టూడెంట్స్ కి ఎంత కంటెంట్ ఇవ్వాలి, ఎంత వీడియో కంటెంట్ ఇవ్వాలి, ఎంత ఆడియో కంటెంట్ ఇవ్వాలి, కాపీరైట్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఏం చేస్తాం, ఇంకా ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్లో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఒక డిజిటల్ ఐడెంటిటీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అలా ఇలాంటి అన్ని స్కిల్స్ మీకు క్వెస్ట్ 2 లో వస్తాయి. సో ఐ వుడ్ బి ఎంకరేజింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ టు గో త్రూ క్వెస్ట్ 2 టు గెట్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రియల్లీ, రైట్? సో అదైన తర్వాత మనం ఈ క్వెస్ట్ 2 చేసిన తర్వాత వీ ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో ఈ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 వీక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కనెక్షన్ లో ఉండం కదా, టచ్ లో ఉండం టిపికల్గా. దీస్ ఆర్ ది 4, వీ హ్యావ్ అనదర్ 2 more live sessions in which we do. After that, if for another 3 weeks we'll be in touch with each other so that we are here to clarify. But దాని తర్వాత కూడా మన ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు అందరూ టచ్ లో ఉండి దీనికి సంబంధించిన డిజిటల్ యాక్ట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీలకంఠ సార్కి ఒకటి వచ్చి ఒక కొత్త టూల్ తెలిసింది, సార్ అందరికీ షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, విచ్ ఇస్ ఎ రైట్ ప్లాట్ఫామ్. కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. ఈ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లో మీరు దానికోసం ఒక సెషన్ తీసుకుని అందరికీ చెప్తే అందరూ దాన్ని వింటారనమాట. దట్స్ ది వే దట్ యూ కెన్ డెవలప్ నెట్వర్క్ విత్ ది కోర్స్ అల్యూమ్నై. అంటే మీరే కాదు, ఇంకా వేరే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు అందరూ జాయిన్ అవుతారు. దట్ మీన్స్ అంటే మనం నేర్చుకునే వాళ్ళు అందరం కలుస్తున్నాం అనమాట. ఎవరికైనా కొత్త టూల్ వస్తే దాన్ని మిగతా వాళ్ళకి చెప్పే ఒక మీడియం అనమాట ఇది. This enables dialogue among practitioners, right? So this is an advantage. నేను లింక్ తర్వాత షేర్ చేస్తాను మీకు గ్రూప్ లో, రైట్? సో వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ దిస్? సో ఈ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లో యుల్ హ్యావ్ మంత్లీ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. దెర్ విల్ బి హోస్ట్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దిస్. సో ఆల్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ త్రూ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. విల్ షేర్ ది లింక్ లేటర్. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ న్యూ ప్రాక్టీసెస్, కొత్త టూల్స్ తెలిసి వస్తాయి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనం నీలకంఠ గారు చాట్ జీపీటీ గురించి చెప్పారు, రైట్? సో అలాగా ఒక్కొక్కరు ఎవరో ఒకరితో షేర్ చేసుకుంటే గానీ అది తెలియదు మనకి, రైట్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది టాస్క్స్ ఫర్ వీక్ 2. మీకు ఇవన్నీ పనులు ఉన్నాయండి మీకు ఈ నెక్స్ట్ వీక్ అంతా. సో ఇంటర్నెట్ లో సర్చ్ ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా చేయడమో తెలుసుకోవడం, ఒక షిఫ్ట్ మెథడ్ అనేది మీకు చూపిస్తారు అందులో. ఇఫ్ యూ వెన్ యూ గో త్రూ ది క్వెస్ట్, ఫిషింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఒక క్విజ్ ఉంటుంది. ఆ క్విజ్ లో మీరు ఫిషింగ్ అంటే ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది, కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు మీరు క్వెస్ట్ 2 లో. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్వెస్ట్ 2. సో ఇంకా నేను ఏదో ఇనిషియేట్ చేసి వదిలేసాను మీకు. యూ నీడ్ టు సిట్ నౌ టు గెట్ ది నాలెడ్జ్. And then you also have to practice couple of these digital tools so that you have a clarity on getting skills. Like digital skills రావాలంటే obviously మీకు గుర్తున్నాయో లేదో ఒక 3 points చెప్పాం. గుర్తున్నాయా గైడ్ లైన్స్? I'm just trying to recollect. Can somebody reiterate them if you can recollect? 3 points. Practice. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ రైట్. ప్రాక్టీస్. మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మనకి నాలెడ్జ్ లెర్నింగ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వదండి. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సార్ నీలకంఠ గారు సార్ ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీ గురించి చెప్పారు. ప్రాక్టీస్ ఇట్.
సో గూగుల్లో వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి, గూగుల్ వలన చాట్ జీపీటీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ వస్తుందా లేదా. సో ఇంకొకరు చెప్పారని మనం డైరెక్ట్ గా నమ్మేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనం అర్థం చేసుకుని మనకున్న ఒక సినారియోని తీసుకుని ఓకే గూగుల్లో అయితే ఇలా వస్తుంది, ఓకే చాట్ జీపీటీలో అయితే ఇలా వస్తుంది, దీనికన్నా ఇది బెటర్. ఎందుకంటే అన్ని కేసెస్ లో అన్ని బెటర్ కాదు, రైట్. కొన్ని సినారియోస్ లో కొన్ని బెటర్, ఇంకొన్ని సినారియోస్ లో వేరే బెటర్ గా ఉంటాయి. సో అవి మనకి ఓన్లీ త్రూ ఎక్స్పర్టైజ్ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ దీస్ ఆర్ అల్టిమేట్ టూల్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజియర్. బట్ మనకి ఎప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుందంటే టూ మెనీ టూల్స్ అయిపోయినప్పుడు మనకి ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అనమాట. అరే ఒకదానికి ఇది, ఇంకో దానికి ఇది, ఇంకో దానికి ఇది, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా అనే ప్రాబ్లం మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మనం ఎప్పుడో ఒకసారి చూసి మనం అది మనకి కన్ఫ్యూజన్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీ డిడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. సో లెట్ us కలెక్టివ్లీ ప్రాక్టీస్ టుగెదర్. ఏమైనా కొత్త ఉంటే టూల్స్ పెట్టండి, అందరం వీ విల్ ఆల్సో గెట్ టు నో అబౌట్ దోస్ టూల్స్. ఇందాక ఆయేష్ గారు మైండ్ మినిస్టర్ అని చూపించారు, రైట్. సో ఇంకా జెన్యుయల్లీ చూసుంటారు, ప్రెజీ అనేది ఒకటి ఇందులో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, బేస్ క్యాంప్ అనేది ఉంది, ఫ్రేమర్ స్పీక్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ టూల్స్ దట్ యుల్ గెట్ టు నో, సార్. So that is what I wanted to communicate as part of this session today, sir. Sir, namaste, sir. Yes, sir. మన కోర్స్ ప్రోగ్రెస్ చూసుకుని ఒకసారి చెప్పరా? కోర్స్ ప్రోగ్రెస్ ఇందాక ఆయేష్ గారు చూపించారు, రైట్. ఐ విల్ షో ఇట్. సార్ రైట్, మీరు క్వెస్ట్ 1 అయిపోయిందా అండి? క్వెస్ట్ 1 లాస్ట్ లో ఉన్నాం సార్, గ్యాదర్ అయ్యింది. ఓకే, recording stopped. Okay, I will show it right now. One moment. Sir, is it mandatory to get more than 70% marks in every assessment, sir? To get certificate, final certificate? Sir, it is like ఇది ఎలా ఉందంటే ప్రతి దాంట్లో మీరు చేసే ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో 4 ఉన్నాయనుకోండి, అట్లీస్ట్ 3 అయితే కరెక్ట్ అవ్వాలి. సో కంపల్సరీ అలా అయితేనే మీకు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది. కాకుంటే ఎలా సార్? మళ్ళీ ట్రై చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ట్రై చేయొచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సార్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ లైక్ దట్ సార్. అది లాక్ అవుతుందా? లాక్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాలేదు సార్ అది. ఏమని వచ్చింది పోనీ ఆప్షన్? యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ మోర్ దాన్ actually forget it, sir. You are not getting 70% marks అనే వచ్చింది సార్. ఓకే, కానీ మళ్ళీ ఆప్షన్ అయితే ఇస్తుంది కదా. 2 times ఇచ్చింది అంతే సార్, అది ఉంటది. ఓకే, నేను ఒక ఇండివిజువల్ కేసు నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ లో నాకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు షో దట్ ఫర్దర్, రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ద డిజిటల్ టీచర్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ కాపీరైట్ విషయంలో ఒక డౌట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడో మన ఇండియాలో ఒక బుక్ ప్రింట్ అయింది, సో దాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని మనం ఫ్రీగా యూజ్ చేయొచ్చు? నాకు తెలిసి 70 years ఏదో ఉన్నది. దాని తర్వాత మళ్ళీ అదే బుక్ ది 2nd edition 3rd edition వచ్చింది లేటెస్ట్ గా ఒక 20 years బ్యాక్, రైట్. సో దాని కాపీరైట్ మనం ఏ రకంగా ఉంటుంది, దాని వయలేషన్స్, దాని రూల్స్ ఏమి ఉన్నాయి సార్? కొద్దిగా క్లారిటీ ఇవ్వండి. సార్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది ఎగ్జాక్ట్, మీరు అడిగిన ఆన్సర్ కి అయితే నా దగ్గర, మీ క్వశ్చన్ కి అయితే నా దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ లేదు. ఐ విల్ రెఫర్ బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ, సార్. యువర్ నేమ్, సార్? ఐఎమ్ శ్రీనివాస్ ఖత్రి ఫ్రమ్ నిజామాబాద్, తెలంగాణ. Nizamabad. I'm just noting down so that I'll get back to you, sir. Okay. సో జనరల్ గా మీ కోర్స్ స్టేటస్ ఇక్కడ చూపిస్తుందండి. సో నేను చూడండి, నేను ఇచ్చిన కామెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి. నేను ఎంత కంటెంట్ ఎంటర్ చేశానో అదంతా ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు, ఇక్కడ ఏదైనా మిస్ అయిందంటే దాని అర్థం మీరు అది చేయలేదని అర్థం. అక్కడ చూడండి. సో స్క్రీన్ కనబడట్లేదు, థ్యాంక్ యూ అన్నదే ఉంది. ఓ రియల్లీ సారీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ లెటింగ్ మీ నో దాట్. యా, ఓకే, ఇప్పుడు కనబడుతుందండి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. ఐ క్లోజ్ ఇట్. చూడండి, ఇక్కడ మీ లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర ఇన్సైట్స్ అని ఉంటుంది. ఈ ఇన్సైట్స్ లో మేము వేరియస్ కోర్సెస్ చేస్తున్నాము. సో నేను స్పెసిఫిక్ గా ది డిజిటల్ టీచర్ కి క్లిక్ చేస్తున్నాను.
అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ సేస్ లోడింగ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్, ప్లీజ్ వెయిట్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసిన డేటా ఒక్కొక్క దానికి ఎంసీక్యూ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ అయితే నేను ఇచ్చిన రెస్పాన్సెస్ అన్ని కనబడుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా బ్లాంక్ ఉందనుకోండి, దట్స్ వేర్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్ సమ్హౌ. మీరు దాన్ని బట్టి కూడా తెలుసుకోవచ్చు, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు ఐడెంటిఫై ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ మిస్సింగ్. ఇన్సైట్ లోకి వెళ్ళమా? ఎస్ సార్, ఇన్సైట్ లోకి వెళ్ళాలి. కొంచెం టైం పడుతుంది, అంటే మీరు ఇన్సైట్స్ నొక్కగానే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిజిటల్ టీచర్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, వెంటనే రాదు, అక్కడ పైన లోడింగ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ అని ఉంటుంది. కొంచెం పేషెన్స్ గా వెయిట్ చేయండి, వస్తుంది. రైట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ మిస్ అయితే మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత? మీ వాయిస్ నాకు సరిగ్గా వినపడలేదండి, ఒక్కసారి రిపీట్ చేయగలుగుతారా మళ్ళీ? సార్ నమస్తే సార్. అయినట్లు మనకు తెలిస్తే మళ్ళీ మనం రిపీట్ తర్వాత చేసుకోవచ్చా? అంటే క్వెస్ట్ 1 అవ్వకుండా క్వెస్ట్ 2కి వెళ్తామంటారా మీరు? లేదు సార్, క్వెస్ట్ 1 లోనే ఏమైనా మిస్ అయ్యాయి అనుకోండి, మేము చేయాల్సిన అవి చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే మార్కస్ డన్ చేయకూడదు, మార్కస్ డన్ చేయకముందే చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా మార్క్ యాజ్ డన్ అవ్వదండి, ఏదైనా చేయకపోతే అవ్వదు టిపికల్ గా. Right. So now that we have crossed 15 minutes beyond 8 o'clock, so if you have any questions, you can always pose in WhatsApp. We'll be happy to respond, and probably if there are any issues, please